Hi everyone. Today is Tuesday, July 14th. This morning I was able to sleep in a little bit, um, do some exercise, stretching to help with the lower back, and then get some breakfast. And I was continuing to work on this language tool for kind of recording audio, transcription, translation, and trying out a few little minor updates and things. And then I was also watching the semifinal between France and Spain, and then yeah, making recording for today. And later I'm going to go out for the dance class. So here, what we can see is I just accessed a YouTube video just to try this out, like the Tale of Two Cities, Charles Dickens, as an audiobook. And so I, with the computer audio, I can access, if let's say there's an audiobook or a YouTube video or part of a movie or TV show or podcast, anything that could have audio, I could go ahead and select what the source language is in, and then let it start making recording. So this actually is this audio from the YouTube video, and then it sends that to a transcription tool. And then after it gets that transcription from the audio, I have it access the Google Translator API, and here it I have a possible translation from English to Spanish, French, German, Italian, Russian, and Japanese. These are the languages that I'm currently working on. And I can see that some of the translations are not consistent. So I think I see words like estación or like temporada. However, in the French, like saison, saison, even though in the English it has season and season. But some of the things like spring of hope, winter of despair, it seems to get that. But manantial, that would be a mistranslation of spring. That would be spring of water, like a source of water, not the season. So this translation is not completely accurate there, but I can see here of like printemps de l'espoir and l'hiver du désespoir. Like that seems to be a translation that could match with the original English. However, this is kind of testing the limits of translation where it gets a bit more poetic, a little bit more figurative. And so that makes me question some of the other translations as well, for like Jahreszeit or Zeit, or the Quelle. I imagine that could be a word for the source of water, not the springtime. Or here stagione, but primavera, yeah, I think that is the season. And the inverno, those two look similar to the Spanish. And here like Vesna or Zima, for um, the seasons, yeah, saison. But overall, the idea after this, another thing to test. Yeah, so if this was not literature, then I could try testing it. I did on another YouTube video where it was just some kind of political analysis. That seemed a bit more straightforward with the translation, not too much on an interpretation that could be figurative. It was just kind of stating straight sentences and facts. And so afterwards here, if I want to test this, I could take this audio that's the text to speech, and then I could download that audio file as an MP3,
Or another thing that I added here is to practice the pronunciation of that chunk of text. So I'm going to add this up here. And now, again, I could listen to this audio file. I could listen here or listen here. But here, if I click on this, like speak your turn, it's going to give me a chance to go ahead and read this text and then give me a percentage of accuracy. Now, there could be some moments where it's not transcribing exactly the way it appears here. So that would affect this percentage. But if I have a shorter text, I can try kind of a couple of different attempts and see if I can affect the improve the pronunciation and transcription and the accuracy there, and that gives me some incentive to keep trying a little bit. As I can listen to this, I can adjust the playback speed, and I notice how looking at some of the translations, even though I said some of this on this particular one might have some different interpretations, I can compare some of these sentence structures that are here and get some new vocabulary and check some of the grammar in the present, past, or some of those structures on there, and compare them across the different languages. And so, and I can still upload an audio file or upload a video file and watch it, listen to it, get a transcription. And here I also attempted finding the Russian translation of this opening paragraph of The Tale of Two Cities and seeing what would happen if I put that text from Russian and try to, like as a reverse translation, get it back to the English. So here down this way is from the Russian, and there are some little changes from the Russian back to English, like the best of all times, an age of wisdom, an age of stupidity. But here, like it was originally saying of foolishness. So this had a partial transcription starting a little bit further, but I can still check some of these translations from the Russian back to English and see some of the grammatical structures that exist across the different languages, and still have a little bit of a grain of salt, recognizing that, okay, I might want to double check that translation or learn that word and inspect a little bit in the dictionary or some other tools. But it's a way to learn some vocabulary and grammar in context and guide either my kind of listening practice, also speaking practice to see if it's transcribing accurately what I'm trying to say, and give me some incentive to keep working on that. I can read this. I could try writing some sentences in this text box and see what the translations end up being. And going forward, this gives me still some other ideas on maybe how to kind of, let's say, highlight a word and try to get some little pop-up that could give me a dictionary explanation, or maybe that pops up and then I can add it to a vocabulary list of words to learn and test myself on. But here is one first attempt at kind of adding these little chunks of text to a kind of a record myself tool. This would just be speech recognition. I'm wondering if it could be helpful as well to add in this recording tool of my microphone as I'm attempting this, and I could listen to myself, not just get the feedback, and then I could compare that with the text to speech. So little by little, these are some of these additional experimentations with this kind of a language lab kind of a tool, and see how to further develop this. Hola a todos. Hoy es el 14 de julio y hoy pude dormir un poco más, hacer un poco de ejercicio y desayunar y
continuar haciendo unas mejoraciones con la programación de esta herramienta para grabar el micrófono o grabar un video como ahorita, o incluso quería checar si podía capturar el audio de la computadora. Entonces eso significa que puedo escuchar un podcast o video o algo MP3 o audiolibro, etcétera, y tener, no sé, por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos de audio y tener una transcripción y luego tener una traducción de esa transcripción y escucharlo en diferentes idiomas y incluso empezar a practicar leer en voz alta el texto original de la transcripción o leer en voz alta la traducción y tener una retroalimentación si qué tan correcto capta la transcripción. No exactamente refleja 100% la pronunciación, pero si esa herramienta o la transcripción acepta cierta palabra, pues, y lo reconoce, pues eso más o menos indica que está bien pronunciada, pero es una herramienta para complementar los estudios, pero sí para probarlo y ver si me ayuda. Sí estaba aprendiendo un poco de nuevo vocabulario en contexto y con unas frases de gramática nuevas. Y si depende del contenido que uso como fuente, sí puede ser interesante. Este, por ejemplo, es un poco más literario y puede ser un poco poético. Entonces, está abierta la interpretación para la traducción. Pero hay otros contextos como las noticias que puede ser un poco más directo y no tan abierta a la interpretación y eso sí puede ayudar para frases de, de- de leer en voz alta o imitar. Y también puedo tener esa grabación, escucharlo otra vez. También puedo bajar los audios de voz alta. Entonces, por ejemplo, si en lugar de poner practicar, puedo decir, ok, voy a compilar este audio y guardar este audio como MP3. Entonces, depende de el uso que quiero hacer con, no sé, ah, casi como una parte breve de un audiolibro o una conversación o algo para escuchar en el auto mientras estoy manejando o repitiendo frases. Entonces voy a probar un poco eso, ver si ayuda para aprender vocabulario o frases. Pero eso es algo para hoy. Y ahora te voy a salir para la clase de salsa. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le 14 juillet, donc c'est la fête nationale en France. Euh, euh, Aujourd'hui, je faisais la grasse mat et je faisais un peu d'exercice, surtout pour le dos et les étirements. Après, j'ai pris mon petit-déj et je continuais à faire des changements pour améliorer ce petit programme, cet outil pour faire un enregistrement d'audio, de vidéo ou même cette fois de obtenir l'audio de l'ordinateur. Et ça veut dire que je peux regarder un petit partie d'une vidéo sur YouTube ou un film ou une vidéo
une partie d'un audio de podcast ou un audio-livre et prendre cet extrait, avoir la transcription, peut-être aussi écrire si je veux, copier et traduire et voir ce texte ou cette transcription de l'audio ou du texte dans d'autres langues, lesquelles je suis en train d'apprendre. Et ça peut m'aider à apprendre nouvel vocabulaire en contexte. Et je sais que ce genre de texte avec Dickens, le conte des deux villes, c'est plus littéraire et donc le choix de vocabulaire est un peu comment il y a un choix. Mais si je prends d'autres contenus, par exemple quelque chose des infos ou juste une conversation directe, peut-être il y a plutôt une seule interprétation et ça peut être plus utile pour voir le vocabulaire et la grammaire en contexte. Euh, et après, je peux obtenir l'audio de ce petit traduction et puis le télécharger, l'écouter comme une MP3 ou je peux même le mettre dans une petite activité pour lire en voix haute et comparer euh, 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 si j'ai plus ou moins bien fait la lecture en voix haute, si cet outil peut transcrire et après voir le pourcentage de comparaison. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser cet outil. J'ai déjà l'impression que je devrais euh, payer pour utiliser ça parce que ça me semble que c'est assez robuste avec un cycle de rétroalimentation entre euh, écrire, traduire, parler, lire, écouter, voir les comparaisons avec les traductions. Et j'ai envie encore de ajouter des petits trucs pour peut-être choisir un mot de vocabulaire et puis le stocker sur une liste de vocabulaire que je peux revoir par la suite. Mais déjà, ça continue à me donner plus d'idées pour l'apprentissage et voir en contexte comment je peux élargir mon vocabulaire et connaissance des structures grammaticales. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis aussi, je regardais le match malheureusement entre la France et l'Espagne. Et donc la France ne va pas en finale. Euh, donc c'est une bémol pour la fête nationale de ne pas avoir gagné et fêté. Et tout à l'heure, je vais sortir pour le cours de danse de salsa. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 14. Juli und heute Morgen könnte ich mehr und besser schlafen und ich habe ein bisschen Übungen gemacht und danach habe ich etwas gefrühstückt und ich habe weiterhalten dieses Programm gemacht und jetzt nochmal kann ich Aufnahme zu tun, also auch Videoaufnahme. Und jetzt kann ich Audio von meinem Computer handeln und es bedeutet, dass ich kann ein Audiobuch oder Podcast oder Video hören und mit
mit S. Es kann schreiben, was ich höre und danach übersetze. Und ich kann lesen, die übersetzen und auch sprechen und lesen und sprechen, was ich äh, lesen und ja, sprechen und hören, was ich lese. Und danach ich sehe, wie gut habe ich es gemacht. Und ich kann auch Download und lernen neues Vokabeln und Grammatik mit Sätze. Ich denke, das ist sehr hilfreich jetzt und ich möchte weiterhalten. Ähm, Ich habe auch Football geschaut zwischen Frankreich und Spanien und Lieder Frankreich hat nicht gewinnt. Und jetzt gehe ich aus für Tanzen, für Salsa. Und das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è martedì, è il 14 luglio e ho potuto dormire più stamattina e fare esercizio e fare colazione e ho continuato a programmare e ora posso utilizzare audio della computadora e questo significa che posso ascoltare audiolibri, podcast, video in YouTube o film e leggere cosa hanno detto e dopo questo le traduzioni di questo testo e posso leggere in voce e sapere ho letto bene questo testo e posso avere audio download. Aiuta, penso aiuta molto e per imparare molte parole e grammatica. Um, e voglio continuare a vedere cosa posso fare con questo. Eh, e ho visto football di Francia e Spagna e stasera ho una lezione per salsa. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 14 июля. И сегодня утром я смог отдыхать, спать лучше, больше, и потом делать упражнения, и я позавтракал. И я хотел продолжать программировать, и сейчас я могу делать эти записи и также аудио из компьютера. И это значит, что я могу слушать подкаст, фильм, видео по YouTube. И этот может написать, что скажет кто-нибудь и потом переводить текст. И также я могу читать громко и потом я знаю, что если это был хорошо или нет. И я могу иметь аудио von Text-to-Speech или это аудио source
И я могу учиться новые слова и имеет больший словарный запас и учиться новую грамматику. И думаю, что это помогает лучше и много, и я хочу продолжать эксперимент. Также я посмотрел футбол между Францией и Испанией, и сейчас скоро, сегодня утром, у меня будет урок для сальса. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.